Alors aujourd'hui, on part sur un nouveau format parce que faire des vidéos explicatives et de soutien, c'est bien, mais avoir des témoignages, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va avoir deux invités. Tout d'abord Sacha et ensuite UTC Audio. La première partie de la vidéo sera en français et la seconde en anglais, mais tout a été traduit de façon à ce que chacun puisse suivre l'intégralité de la vidéo. Mais perdons pas plus de temps et laissons Sacha se présenter. Je m'appelle Sacha, j'approche de la trentaine, mais pas encore. J'ai de la chance. Actuellement, je travaille auprès des enfants, mais à côté de ça, je suis un artiste, entre parenthèses. Je fais du tatouage, de la peinture, du dessin, de la couture, et j'aspire à faire encore plein d'autres trucs artistiques. Mais le but vraiment, c'est de plus tard vivre du tatouage, essentiellement, et après, pourquoi pas avoir son propre shop avec d'autres artistes dans plusieurs domaines. Donc, tu as accepté de parler de ton expérience face au syndrome de l'imposteur. Alors, pour commencer, quand et comment est-ce que tu as entendu parler de ce syndrome pour la première fois? Sur le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur que j'ai rencontré il y a, je pense, en 2024, ça devait être en 2022, 2023 peut-être, où j'ai entendu parler la première fois, en regardant une vidéo de célèbres youtubeurs français, où justement une des personnes souffre, si on peut dire souffre, parce que je pense que ça peut être une souffrance pour certaines personnes, du syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai eu plein de flashs de moi en étant jeune ado et ado, et, euh, et aussi, comment dire, adulte, voilà. Où je me suis dit, tiens, ça me parle un peu beaucoup. Et donc, j'ai fait quelques petites recherches de mon côté sur Internet, sur des, euh, des podcasts, ce genre de choses. Et j'en ai parlé aussi avec, avec des amis qui ont du mal à avancer dans la vie ou qui ont plein de blocages et qui se sentent concernés aussi par le syndrome de l'imposteur. Enfin bref, j'ai très vite compris que j'étais concernée. Et comment est-ce que tu le vis? Tout dépend, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a certaines difficultés, qui dit des difficultés dit des solutions. Donc il y a toujours des solutions pour avancer. J'ai réussi à gagner un peu plus en confiance en moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours des blocages vis-à-vis de ça, aujourd'hui encore. Par exemple, dans mon travail actuel, je sais que je suis quelqu'un qui travaille très bien. On me le fait savoir, que ce soit de la part de mon public, donc essentiellement des enfants, de petit âge et de âge moyen. C'est pas encore des ados, quoi. Que ce soit mes collègues qui me saucent, et même mes responsables qui veulent, parce que, enfin, là où je travaille, il y a plusieurs secteurs et qui veulent à tout prix me garder dans leur secteur parce qu'ils aiment beaucoup ce que je fais. Et en fait, quand je suis amenée à prendre des responsabilités, je peux le faire, je sais le faire parce que j'ai appris, j'ai travaillé sur moi beaucoup pour me faire confiance et, et gagner cette confiance en moi. Mais par contre, quand ça inclut d'autres personnes, là, c'est totalement différent. Euh, qu'on me dise, voilà, tu vas être avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'animation, parce que c'est mon travail actuel, il va falloir que tu gères cette personne. Je vais être là, genre, ok, il n'y a pas de problème, je vais lui apprendre le métier. Mais quand c'est quelqu'un qui découvre le métier,
Donc, généralement, ça va être un stagiaire ou une stagiaire. Là, il n'y a plus personne. Parce que je me sens pas légitime. J'ai l'impression que c'est pas à moi de le faire. Parce que j'ai pas assez d'expérience, parce que je suis quelqu'un qui peut être un peu timide au premier abord, parce que je me dis que si cette personne me pose telle question, si je peux pas répondre, qu'est-ce qui va se passer, enfin plein de choses, enfin de questionnements qui n'ont pas à avoir lieu, puisque si je suis là, c'est que je sais faire le taf, et que si on me l'a demandé de le faire, c'est qu'on estime que je suis capable de le faire. Donc généralement, je le refuse. Après, comme je dis, mes responsables, ils sont très cool. Hein, donc quand je dis non, je me sens pas capable de le faire, ils sont en mode t'inquiète, pas de problème. Mais là où ça va me poser le plus de problèmes, c'est dans mes projets personnels. Enfin, surtout personnels et professionnels, parce que là, je travaille actuellement, mais je compte pas faire toute ma vie ce métier, même si je l'aime beaucoup. J'ai quand même envie de bosser dans le tatouage, en tout cas dans un milieu beaucoup plus artistique. Et là c'est la marde. Parce que même si j'ai mes amis ou des proches qui me disent ce que tu fais, c'est chouette, enfin, au point où on me prête quand même leurs jambes, leurs bras pour pouvoir les tatouer à vie, hein, c'est pas non plus un dessin qu'on me demande, hein, c'est un tatouage. Et ça fonctionne plus. J'arrive pas à me dire que c'est ma place, enfin, dans le sens où je sais qu'au fond, moi, j'en suis capable, parce que même des fois, je vais faire des choses qui me plaisent, et ça, c'est quelque chose qui, avant, ça n'existait pas, hein, quelque chose que je faisais où j'étais en mode, ah, c'est beau ce que j'ai fait, et ça n'existait pas du tout. Maintenant, à force d'avoir travaillé sur le moi intérieur, j'arrive à aimer ce que je fais, mais au point de me dire, je vais tatouer cette personne, je vais demander des sous. Alors là, c'est pas possible. Heureusement, j'ai mon compagnon qui, lui, est aussi dans le monde artistique et qui est très tranché là-dessus. C'est-à-dire que tu proposes un service, quel que soit le service, tu dois être payé en retour. Et moi, j'ai grave du mal. Il y a des tatouages, j'ai envie de demander genre 10 balles alors que ça en vaut 80, tu vois. Ouais, parce que tu te sens pas le niveau pro, quoi. Je me sens pas le niveau pro. Et d'un côté, je me dis, est-ce que ça sera toujours ça, comme ça? Et en fait, oui. Ça sera toujours comme ça. Je me sentirai pas assez bien. Enfin, ce que je propose sera jamais assez bien. Parce que ça a tout le temps été le cas, même si je peux trouver quelque chose de beau. À partir du moment où ça amène à le vendre, donc à vivre de ça, là j'ai un énorme blocage. Parce que je me dis, c'est pas assez bien pour que quelqu'un puisse l'acheter. Que je fasse un dessin pour faire un cadeau, ça me fait énormément plaisir. Ouais. Là, je vois, pour des potes, je leur ai fait une illustration. Et la maman d'une des personnes est tombée, a craqué sur l'illustration et a demandé est-ce que je lui en fasse et en retour d'être payée. Ça fait 4 mois qu'on me le demande et j'ai envie de le faire, mais je repousse au lendemain parce que je me dis... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas à moi de le faire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, parce que est-ce qu'il y a aussi... Enfin, moi, je sais que je ressens ça aussi, mais... Est-ce que t'as pas l'impression que si t'es payé pour quelque chose que tu aimes faire, ça enlève du plaisir? Tu vois, enfin, comme si ça devenait une obligation de le faire, parce que justement, ça devient un service, en fait. Ouais, justement. Il y a un peu de ça aussi. Ça me fout un peu une pression du... Il faut que ce soit vraiment parfait parce que c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut que ça soit parfait puisqu'en échange, j'ai des sous. Si c'est pas parfait et qu'on me paye pas, c'est légitime. Mais si c'est pas parfait et qu'en plus, je suis payée enfin, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Et à contrario, je me mets à la place de quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, quelqu'un qui débute dans le tatouage, mais ses traits sont pas si mal. Son style, je l'adore. Vas-y, tatoue-moi, je te paye.
Ben, bien sûr que je le paye. Oui, bah oui. J'aurais aucun problème à payer. Je le fais, je prête ma tête à des copains qui débutent dans la coiffure. J'ai passé un examen coiffure pour mon pote. Mm. Et c'est avec plaisir. Non, parce qu'en plus, t'as confiance. Parce que j'ai Voilà. confiance. Et que ça me fait plaisir et que forcément, avant de passer pro, il faut que tu... Bah, faut s'entraîner. Faut s'entraîner, quoi. Sauf que quand ça me concerne moi, bah... Voilà. Est-ce que c'est juste tu te juges toi-même ou est-ce que tu, peut-être inconsciemment, te compares à d'autres artistes aussi? Ou est-ce que tu es juste sévère envers toi-même de base? Je pense qu'il y a un peu des deux. J'avais, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, mais en tout cas la mauvaise habitude de, quand j'étais plus jeune, de toujours me comparer aux autres. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir très vite, on va dire jeune adulte, de commencer à ne plus le faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus vivable. Hein. Tu te sens comme une crotte, quoi. À un moment donné, quand tu vois que les autres, ils font ci, ils font ça, ou même physiquement, tu vois, il y a plein de choses, bah tu ressens plus d'estime envers toi, t'as pas de confiance, t'as rien du tout. Mais aujourd'hui, je vais un peu me comparer, mais ça va être différent. Je sens que ça va être différent parce que je vais me comparer, par exemple, je vais aller sur un réseau social, je vais voir telle illustration ou tel tatouage. Je vais forcément un peu me comparer parce que des formations professionnelles ou un petit peu, ou tiens, c'est quoi cette technique, tiens, comment cette personne a fait pour faire telle forme et tout. Mais ça va plus ça va pas me plomber en mode oh, regarde ce que cette personne fait, moi je fais de la merde. Non, ça va plus me donner de l'envie. En mode hey, bouge-toi, va prendre ton crayon là, va dessiner un petit peu, au pire, inspire-toi de ce qu'il y a sous tes yeux et puis tu verras. Par contre, ouais, je suis très sévère. Ça veut dire que je peux me mettre dans des états parce qu'il y a des jours où en fait le dessin c'est pas le jour et c'est pas grave. Mais si j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, je me mets dans des états, je me flagelle, quoi. C'est terrible. Comme si j'étais un bon à rien. Un bon à rien. Alors que c'est faux. J'essaye de faire des trucs. Et surtout, j'ai remarqué que, à force de faire, tu t'améliores vite. Et je vois que j'ai... En plus, c'est ça le pire, c'est que je vois que j'ai des capacités d'adaptation, d'apprentissage. Mais j'arrive à le dire, mais à vraiment me l'appliquer dans la tête en mode t'es capable, tu as le droit, t'es légitime. Là, il y a un bug. Et pourquoi Après, est-ce que ça viendra peut-être avec le temps ou rien que là Je pense que ça viendra avec le temps où au j'ai niveau besoin de des me prouver en fait. C'est ça, tu vois, au niveau des tatouages où tu vois la différence entre les tout premiers que tu m'as fait et ceux que tu as fait après. Il n'y a pas tant de différence entre les deux. C'est vrai, il y a quelques mois. Voilà, et les progrès que tu as fait, mais ils sont énormes. C'est grâce à ça aussi que j'ai vu que j'étais capable, que j'avais, on va dire, une facilité de... Mais ça, j'ai toujours su, non. Je l'ai vraiment découvert quand j'ai fait mon CAP de couture. Parce qu'à la base, j'étais aussi attirée par la mode, donc j'en fais encore toujours un peu. Et dans le lot, on était une dizaine de personnes, d'élèves. C'était une formation avec les adultes, j'étais vraiment le plus jeune, quoi. J'étais le bébé du groupe. J'étais le seul à ne jamais avoir utilisé de machine à coudre. Et j'ai rattrapé tout le monde. Ouais. C'est quand t'aimes quelque chose, tu te mets dedans, quoi. Ouais. De toute façon. Et j'ai réussi à rattraper tout le monde, à avoir le même niveau que tout le monde. Alors des gens qui savaient déjà tatouer, je veux dire, qui savaient déjà coudre, qui avaient déjà fait des vêtements. Et en fait, ça a été une vitesse... ça m'a pas demandé énormément... Alors c'est ça le pire, c'est qu'en plus, si je mets les bouchées doubles, je sais que je peux faire des trucs de ouf, mais je le fais pas. C'est le côté un petit peu... Je le fais pas parce que j'ai peur d'échouer. Voilà, c'est ce que j'allais dire, la peur de l'échec. Ah ouais, parce que... Mais je pense que ça va avec, justement, parce que si t'échoues,
bah, ça prouve que ton sentiment d'être un imposteur était vrai. Était vrai. C'est ça, c'est C'est exactement ça. Ouais, T'avais raison depuis le début, t'es un imposteur. C'est ça, alors que, en fait, non. Parce que tu peux être très bon dans quelque chose et pour autant rater quand même quelque chose. En fait, l'apprentissage l'échec fait partie de l'apprentissage, Oui. tu vois. Sinon, si tu réussis tout, t'apprends rien. Enfin. Oui, non, bah oui, c'est littéralement. Et tu peux pas t'améliorer. C'est ça. Forcément, moi, il y a des tatouages que j'ai un petit peu chié, une ligne qui est partie en couille, un remplissage qui est pas bien fait, ou merdouillé, ou machin. Mais c'est un truc, ouais. C'est pour ça aussi que je procrastine énormément. Je remets tout au lendemain parce que j'ai peur d'échouer. Je suis vraiment pareil sur ça, où... moi, là, pour l'instant, c'est plus dans le domaine des scripts, du coup. J'ai commencé, j'en avais jamais fait. Donc, même en ayant déjà écrit des romans, tu vois, ça n'a rien à voir. Et je vois, au début, à chaque fois, j'avais l'impression qu'ils étaient nuls. Tout le temps, je me disais, mais c'est nul, il va dire non pour tout. Surtout que là, en plus, t'es en contact avec un public direct. C'est ça, c'est... là, j'ai un contact, en plus, qui est un contact différent, parce que c'est la plupart, enfin, contact américain, donc ce qui est différent déjà... c'est différent. Du contact que j'ai avec le public français, qui est à peu près inexistant. Mm-hmm. Et puis... mais c'est vrai que... Bah, pareil, je me suis comparée beaucoup à d'autres écrivains de scripts qui font un taf incroyable, qui te pondent des scripts, mais genre de 20 pages en 2 jours, t'es en mode ok. T'as l'impression que c'est hyper facile en fait. Et qu'est-ce que moi j'ai de plus ? Voilà, c'est ça. Et puis, c'est dire, moi j'écris pour un seul VTuber, j'ai cette chance-là. Je ne vais pas parler trop longtemps de lui, parce que de toute façon, il va se présenter dans la deuxième partie, donc c'est UTC. Et c'est vrai que quand il m'a donné la chance de devenir officiellement son scriptwriter, j'étais hyper intimidée, parce que ça s'est fait tout seul, en fait. Il m'a dit, t'as une idée, écris-la, tu vois. Et c'est vrai que j'ai hésité, parce que je me sentais pas légitime, que j'avais peur, clairement. Mais c'est vrai que c'était plus facile d'écrire juste pour lui que d'écrire pour tout le monde, en fait. Parce que je connais son univers. Je sais à peu près ce qu'il attend de moi, alors qu'il y en a beaucoup qui écrivent sans avoir... une safe place, un truc ça, de base. Puis sans savoir qui va utiliser le script, en fait. Du coup, je trouve ça beaucoup plus dur pour que ce soit pour tout le monde. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'écrire que pour lui. Et puis de base, non, c'est un choix parce que je voulais consacrer mon temps que pour sa chaîne. Puis t'aimes bien ce qu'il fait aussi. Voilà, c'est... parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, qu'on est devenus amis avec le temps. Et c'est vrai que ça m'a vachement aidé, le fait que... quand j'avais des doutes, à chaque fois il me disait mais non, le script il est bien, ou là il y a tel changement à faire, et en fait il est tellement positif, tellement et rassurant que même quand il y a des changements, c'est pas, enfin je le prends pas mal, au contraire, j'apprends, et je vois maintenant les scripts que j'ai écrits au mois d'août l'année dernière, ça va faire presque un an, maintenant je suis en mode ah ouais, je vois la différence, vraiment. J'ai énormément progressé. Pour autant, y a encore des fois où je vais avoir l'impression d'avoir écrit un truc totalement nul, et je vais lui dire, je vais quand même lui envoyer, mais parce que je vais chercher justement l'aide, en fait, de me dire, il sait ce qui me manque, donc il va me le dire, et après je vais enfin être satisfait de ce que je fais. Mais c'est un travail d'équipe aussi, donc je pense que c'est plus simple. Quand on sort un audio, c'est... j'écris le script, mais il donne vie aux personnages, il leur donne une voix, ça peut pas marcher si c'est pas lui, en fait. Et je pense que le tatouage, c'est un peu la même chose, où certes, c'est toi avec ton art, t'es en train de tatouer et tout, mais le feeling est hyper important. Moi, je vois, c'est un truc, en tant que client, il y a un moment d'intimité extrême. C'est ça, ça m'est déjà arrivé de voir des tatoueurs où je voyais le dessin qu'ils avaient fait, ou différents modèles et tout, je me disais, waouh, c'est super beau, je veux un tatouage de cette personne, tu lui parles, t'es en mode, je te laisse pas ma peau. Alors que tu sais que le résultat serait beau, mais t'as pas envie, parce que c'est vachement intime, et
Et qu'il faut ce lien parce que c'est un truc que tu gardes toute ta vie, quoi. Enfin, C'est clair. et je pense que c'est pour ça aussi que pour l'instant tu tatoues principalement tes amis. Ouais, Déjà parce que tu parce te sens pas légitime je de me te faire sens payer, pas mais légitime de me faire payer, et puis j'ai extrêmement peur de l'inconnu aussi. bah oui, c'est ça. Mais parce qu'en plus, je pense que c'est rassurant de se dire, on a confiance, quoi. Je veux dire, c'est quand même, comme tu disais, un tatouage. Je laisserai pas ma jambe à n'importe qui. C'est en mode de, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, mais je te connais pas assez. Et puis, je voulais revenir sur ce que tu as dit, justement, le fait est qu'il te rassure, donc ton ami avec qui tu travailles. Je pense aussi qu'on fait partie de ce genre de personne qui a constamment besoin d'être rassurée, Ouais. d'avoir l'aval et qu'on nous dise que tu fais, c'est bien, c'est beau, il faut que tu continues, parce que comme on se sent tellement peu fiable, on se dit non, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, qu'on a besoin. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que, et c'est là moi où j'ai extrêmement peur, c'est quand il y a des gens qui m'envoient un message, et en plus sur les réseaux sociaux, je déteste répondre aux messages, ce genre de choses. Je pense que j'ai demandé à quelqu'un de faire ma place, parce que c'est une angoisse quand je vois je sais pas combien de messages, je suis en mode laissez-moi tranquille. Quelqu'un que je ne connais pas en plus qui me dit j'adore ce que tu fais. Alors déjà je suis en mode ok, d'accord, bonjour. Qui me dit je veux que tu me tatoues. Et là, mais le stress, il est immense. J'ai beaucoup moins ce stress-là avec mes amis parce que du coup, ils ont un côté où ils vont me rassurer en mode t'inquiète, ça va bien se passer. T'imagines, toi, tu vas chez un tatoueur que tu connais pas, qui te demande tu peux me rassurer. T'es là, genre non, je vais pas me faire tatouer si c'est comme ça, tu vois. Genre non, c'est pas le bon plan là. Donc, bon, je demanderai jamais à quelqu'un que je connais pas de me dire rassure-moi, je suis en train de te niquer la peau. Voilà. Mais c'est ça, ouais, qui est compliqué aussi, c'est de dire, tatouer, de passer à un stade. J'ai même des collègues, tu vois, avec qui je m'entends super bien, qui m'ont demandé des tatouages. Mais je suis pas encore assez proche pour me dire, je me sens prêt de le faire. Et en même temps, si je le fais pas, enfin, je veux dire, si j'attends, je serai jamais prêt. Oui, c'est ça, tu passeras jamais le cap. Je passerai jamais le cap. Donc, il faut constamment que je me fasse violence sur les choses. Et c'est des moments hyper stressants, hyper angoissants. Parce que si je me fais pas violence, je fais jamais les choses. Ça, t'es obligé de te forcer. Tout le temps. Mais après, ça vaut le coup. C'est ça. C'est pas que du négatif. C'est-à-dire qu'au moment, sur le moment, je me force. Après, une fois que je suis lancée, et puis voilà, hein, ça se passe bien. Hein. Mais sur le moment, ça me demande un effort ultime de me dire il faut que tu le fasses et de toute façon, tu vas y arriver et que tu vas jamais y arriver de toute façon si tu le fais pas. Donc, c'est un cercle hyper vicieux, quoi. C'est ça, c'est en fait réussir déjà à se dire, à dédramatiser l'échec, ou se dire justement, c'est pas un échec. Et puis même si c'est un échec, c'est pas grave. Voilà, c'est te dire, tu l'as mal fait une fois, tu recommenceras pas cette erreur-là. C'est déjà, ça. au moins ça c'est fait. Et puis, donc dédramatiser ça, et c'est ça qui aide à te dire, voilà, j'ai rien à perdre à essayer en fait. C'est ça. Mais bon, ça c'est exactement le genre de choses que je vais pouvoir inculquer à quelqu'un. Lui dire, mais je l'appliquais à soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu pourrais justement donner des conseils à des gens qui eux sont peut-être au début encore, qui ont pas, enfin, qui sont encore en galère pour trouver des mécanismes en fait, peut-être. Déjà, en fonction de sa santé mentale, faites des thérapies, putain. Pardon. Parce que pour ma part, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à avoir un minimum, chose que je n'avais vraiment pas du tout, mais un minimum de confiance en moi. C'est-à-dire que, comment expliquer au point où le peu de choses que je vais faire, ou ce que je vais faire tout simplement, je vais apprécier ce que je produis. Déjà, ça change tout. Parce que d'un truc, tu fais, t'aimes pas ce que tu fais, et en plus, enfin, c'est s'enfoncer vraiment pour rien. Parce qu'à la base, le fait d'avoir le syndrome, c'est de s'enfoncer. Oui, non, mais... C'est que tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. C'est ça. Donc déjà, trouve des solutions pour t'en mettre moins des bâtons dans les roues. Donc,
travaille sur toi, fais des thérapies, soigne-toi, apprends à avoir confiance en toi, ça marche. C'est un exercice, et des exercices, ça fonctionne. Si tu as besoin de l'aval des gens, fais-le auprès des bonnes personnes, peut-être des personnes concernées. C'est-à-dire que, moi, on m'a parlé du dessin. Je sais pas, non, va sur les réseaux sociaux, tu vois un artiste que t'aimes bien, qui est ouvert à la communication, demande-lui conseil. Si tu vois qu'il a des trucs, des critiques positifs ou négatifs, tu prends tout et tu rebosses dessus. C'est ça. Tu vois, au lieu de demander l'aval à tout bout de champ, à n'importe qui, des gens qui s'y connaissent pas, des gens qui veulent t'enfoncer parce que c'est pas des bonnes personnes dans ta vie. Enfin, voilà, au bout d'un moment, va vers les personnes concernées. Peut-être quitte à se comparer justement comme à toi, à ton ancien toi à ton ancien toi pour voir déjà tes progrès, ouais. Et à des gens qui ont ton niveau. Qui ont ton niveau. C'est ça, c'est si tu te compares, tu débutes dans quelque chose et que tu te compares à quelqu'un qui a 15 ans d'expérience... Tu vas te laminer le moral pour rien. Voilà, faut que ce soit sur des bases... tout comme dans le tatouage, tu vas te comparer à des gens qui font dans le même style. Parce que si tu vas te comparer à quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est sûr. Ça sert à rien en fait. Quand tu as trouvé ton style, bien évidemment. Oui, bah, parce que tu vas tester plein de styles. Enfin là, on parle essentiellement du tatouage, mais dans n'importe... Oui, dans n'importe quoi, même si c'est dans n'importe quel boulot, ou même au niveau de la... Même quand tu es étudiant, tu vois, tu te compares à quelqu'un qui a des facilités de ouf, qui n'a pas besoin de travailler. Alors que toi, tu es un élève lambda qui a besoin de travailler, de réviser pour apprendre, tu auras toujours l'impression d'être nul. Alors que c'est juste que l'autre, il a des capacités naturelles que tu n'as pas, et ça, tu peux rien en fait. Et ça, tu peux rien. Et ça, surtout, ça ouais, non mais ça, je comprends... Same background. Que tu compares ton œuvre, de ce que tu fais, je pense que tu peux trouver de la positivité là-dedans. Par contre, se comparer soit son mode de fonctionnement, sa façon d'être, sa façon de ressentir les choses avec les autres, c'est pas la peine, c'est chose perdue. Parce qu'on est tous différents, on est tous différents. C'est ça, on a tous des mécanismes totalement différents, que ce soit pour apprendre, pour même la créativité, on n'exprime pas les choses de la même façon. Exactement. Et surtout, que ce soit un métier artistique ou au final l'art, c'est encore pire parce que c'est vraiment l'imagination, donc chacun a son imagination propre. Mais même un travail beaucoup plus terre à terre, oui, ou employé de bureau ou quoi, bureau, tu dois avoir des responsabilités, tu te dis je suis pas capable. C'est ça aussi qui est important, c'est de faire confiance aux autres. Quand quelqu'un te délègue, là dans le monde professionnel par exemple, quelqu'un te délègue une tâche qui te semble mais impossible, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi faire confiance aux autres. S'ils te donnent cette tâche, c'est aussi soit parce qu'ils sentent que tu en es capable, soit aussi te donner la chance de pouvoir essayer. C'est ça. Et il faut se donner la chance de pouvoir essayer, surtout de prendre les opportunités. Parce que moi, j'ai plein d'opportunités que j'ai pas saisies. Sinon, ça ferait peut-être... J'ai quel âge ? Ouais, ça ferait 10 ans que je serais tatoueur si j'avais pris l'opportunité et je l'ai pas saisie. Et ben en fait, j'aurais dû. C'est-à-dire que mais j'avais tellement pas confiance en moi. Et en même temps, je me disais, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi, Enfin voilà, tout ce blabla dans la tête. Et ben du coup, j'ai pas saisi l'opportunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je galère un peu. Oui, après ça... Mais c'est pas grave. Je pense aussi que j'étais jeune et que j'étais pas prêt. Mais j'y repense, ça serait à refaire, j'aurais fait autrement, je pense. Oui, parce que t'as 10 ans de plus. Parce que j'ai 10 ans de plus. Et ça aussi. Se laisser le temps de grandir aussi. Oui, c'est ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose. Il y a des fois, c'est juste pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et c'est pas grave. Exactement. De toute façon, on a le temps, en fait. Et puis, il faut que ça reste du plaisir, quoi que vous envisagez de faire. Déjà, c'est compliqué parce qu'on se met seul des bâtons dans les roues. Il faut que ça reste du plaisir. Si à un moment donné, tu vois que je m'oblige il faut que ça reste du plaisir. Et en même temps, tu as un juste équilibre de faut se faire violence. C'est assez paradoxal ce que je dis. Mais il faut que ça soit en fait un juste milieu entre faut se faire violence parce que qui ne tente rien n'a rien. Et de l'autre côté, si ça devient une corvée, quelque chose qui te rend malade, mais c'est même pas la peine. Non, c'est ça. En fait, il faut se faire violence pour le premier pas. C'est toujours le premier pas qui est dur. Une fois que t'es dedans, généralement, de toute façon, ça va. C'est vraiment le tout début de dire là, il faut que je m'y mette, comme tu disais, procrastiner, se forcer.
à se faire un planning ou des trucs comme ça. Quelqu'un qui est un grand procrastinateur comme nous, ça ne marche pas les Non, plannings. Mais moi, ça aide. Ça aide. J'ai tendance à toujours remettre au lendemain. Mais ce qui marche bien, par exemple, c'est pas de prévoir ce que j'ai à faire dans la semaine, mais à prévoir ce que j'ai à faire, ce que je fais dans la journée en forme de to-do list. Ouais. Ça marche bien. Surtout, ce qui est satisfaisant, c'est quand tu vois que Oui, tu barres ouais. au fur et à mesure. Et en fait, tu te rends compte qu'en une journée, tout ce que tu avais à faire, ça t'a pris peut-être 4 heures. Ça, et tout le reste, c'est du plaisir, quoi. Et tout le reste, c'est du plaisir. Et alors que quand tu vois sur toute une semaine que tu mets ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça cette semaine, et puis demain, faut que je fasse ça, puis après-demain, nanana. Déjà, c'est angoissant parce que t'es en mode, j'ai plein de choses à faire, j'ai trop de choses à faire. Et puis c'est... T'as la sensation que t'auras jamais le temps, que t'as tellement de choses. Et du coup, à côté de ça, tu loupes des choses. Puis il faut s'écouter, je pense aussi beaucoup, se dire, ce qui est vraiment, vraiment prioritaire, là, t'as pas le choix, tu te fais violence. Mais pour les choses où potentiellement, entre guillemets, tu pourrais procrastiner, tu te fais violence, mais si vraiment tu sens que là, tu peux pas, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Faut pas se foutre la pression non plus. C'est ça, des fois, il faut accepter qu'il y a des jours où tu peux pas. Ce qui est pas bon, c'est quand c'est plusieurs jours d'affilée, où là, tu te dis, bon, une fois de plus, de toute façon, thérapie. Parce que ça vient forcément de quelque chose, en fait. Le fait de se comparer aux autres, puis on vit dans une société où de toute façon on nous compare. On se compare, on nous compare. Voilà, donc atteindre des objectifs irréalisables, voilà, chacun fait son truc à son niveau et en fait il faut réussir à se contenter de ce qu'on est capable de produire à l'instant T, de se dire bah là c'est pas parfait, mais dans 6 mois je regarderai et je me dirai bah en fait c'était pas si mal ce que j'ai. C'est clair. Moi ça je suis vraiment d'accord. Hein. Faut se laisser avoir le recul en fait aussi. Ouais. C'est important de progresser petit à petit, je pense peut-être faire de temps en temps un point en fait sur les progrès qu'on a fait quoi. Carrément. Te dire tiens qu'est-ce que peut-être tenir un journal de progrès de quelque chose de parce que moi j'ai tendance à pas enfin bon là je vais parler de quelque chose de très sombre hein, mais le pourquoi j'ai fait une thérapie de base c'est parce que je suis rentrée dans une dépression sévère où j'ai à un moment donné pensé à me faire interner pour ma sécurité. Au final, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai entamé une grosse thérapie. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir tenu de journal ou un truc. Parce que le jour où j'ai dit au revoir à ma thérapeute, que j'adore, si vous m'entendez, que ma thérapeute, elle m'a dit, vous vous rendez compte du progrès que vous avez fait, vous vous souvenez de quand vous êtes arrivé, et là, aujourd'hui, vous avez des projets, vous êtes en bonne santé, vous avez des envies, vous avez retrouvé un travail, vous pouvez travailler maintenant. Et ben non, en fait, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me suis pas rendu compte. Et j'arrivais pas à visualiser mentalement, alors que je visualise très très bien, j'arrivais pas à visualiser tout le progrès. Et c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu une trace écrite, un truc, pour que je puisse des fois, quand j'ai un coup de mou, relire et dire, regarde ce que t'as surmonté. Oui, c'est ça. Regarde ce que t'as surmonté. C'était encore là, malgré tout, et c'est se redonner confiance, se dire qu'on a la force, en fait, de faire plein de choses. C'est clair. Et que c'est humain d'avoir des coups de mou, mais que faut pas rester dans cet état-là, en fait. Ouais. Ça, c'est se laisser avoir des coups de mou de temps en temps, mais se rappeler que chaque personne a une force, mais incroyable. Ah, c'est incroyable, on peut déplacer comme on dit, des montagnes. Oui, non, mais c'est vrai. Impressionnant. C'est impressionnant comment on peut évoluer sur soi, envers les autres, envers plein de choses. Et ça, je peux en témoigner sur moi, je peux en témoigner vis-à-vis de toi. C'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, là, je parlais j'ai mon compagnon qui a des gros soucis de sommeil quand il travaille. À partir du moment où il reprend le travail, il ne dort plus. C'est cauchemar, il vit le travail la nuit, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais exactement comme lui
quand j'ai j'ai 19 ans quand j'ai commencé à travailler. Dès que j'ai commencé à travailler, j'avais que ça en tête, donc insomnie, enfin vraiment tout le temps le travail. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en mode pépouze, quoi. C'est parce que t'as appris à compartimenter aussi. J'ai appris. Voilà, c'est une fois que t'es sorti du La travail. thérapie. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'ai appris. Et lui, il est persuadé qu'il en est incapable de faire ça. Non, alors quoi, au final, Ça s'apprend. Tout le monde est capable, ça s'apprend. C'est ça, c'est apprendre à compartimenter, à dire bah je suis partie du travail, fin. Parce que même si je suis persuadée, même s'il ferait un travail qui serait sa passion, il vivrait la même chose. Ça le boufferait trop. Ça le boufferait trop. C'est ça. Et après, c'est comme ça que tu finis en burn-out. C'est ça. Parce que il faut... Alors moi, j'ai toujours un peu la flemme d'aller travailler. Mais je me stresse pas. Je suis pas en mode, oula, demain, je travaille. Non. Je suis en mode, demain, il y a quoi ? Il y a rien demain. Oui, c'est une journée normale. C'est une journée normale. Et quand je me réveille, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Ah, bah je vais commencer par boire mon café. Qu'est-ce que je dois faire là ? Ah, je dois m'habiller. Je suis pas en mode, alors il faut que dans 2 heures, je sois à tel endroit pour faire ci, pour faire ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Bah en fait, je sors plus. Après, je pense que c'est que, en gros, ça devient des habitudes. Et puis c'est pour me protéger, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris à... Ça te protège, et puis une habitude, c'est neutre. C'est quelque chose que tu fais vraiment par automatisme. Donc, c'est plus... Il n'y a plus ce côté positif ou négatif, c'est neutre. Tu le fais. Je le fais. Donc, du coup, bah, ça t'enlève une pression. J'ai pas le temps de stresser, j'y suis. C'est ça. Il y a ça aussi. Et ça, c'est un très très bon exercice. C'est ma thérapeute qui m'avait dit, ne sortez pas avec un parapluie, vous ne savez pas ce qui va se passer dehors. Parce que j'étais tout le temps à stresser dans le futur. Oui, tu prévoyais. Toujours, il faut prévoir, oui, mais si ça se passe comme ça, mais si ça se passe mal, j'ai un entretien, je suis stressée parce qu'il faut que je dise ça. Je dois appeler telle personne, il faut que j'écrive ce que je vais dire. Il y en a beaucoup qui le font, ça encore. Même passé 30 ans, qui ont ce stress d'appeler... Alors qu'en plus, t'es même pas devant la personne, tu vois. Tu peux faire des grimaces, l'autre personne, elle le sait même pas. C'est ça. Ah bah, maintenant, j'ai plus de soucis, moi, avec ça. J'ai d'autres petits soucis, mais ça me gâche plus la vie. Je suis plus en mode... Alors, j'ai d'autres soucis. Par exemple, j'ai du mal, des fois, à sortir de chez moi, mais c'est différent par rapport à avant, où c'était vraiment un gros mal-être. Il y a des fois où j'ai pas envie de sortir parce que, bah, c'est pas le jour. Oui, c'est ça. Et je l'accepte, et c'est pas grave. Je sortirai demain. Mais ça prend plus des proportions où pendant une semaine, personne ne me voit, quoi. Oui, c'est ça. Parce que tu as appris justement à te dire stop, en fait, justement, à le gérer. À gérer. C'est ça, l'apprentissage, les petits exercices. Les premiers exercices que j'ai eus par ma thérapeute, c'est concentrez-vous sur le moment présent. Vous buvez un verre d'eau, vous vous concentrez, et là, dans ma tête, je bois un verre d'eau. Je bois un verre d'eau. Je sens l'eau qui coule. Elle est plutôt tempérée. Et c'est tout bête, hein. Mais à force de faire des trucs comme ça... Non, mais en fait, c'est que... Bah, c'est devenu naturel, quoi. La peur du futur qui se met... Enfin, qui est effrayante et qui est compréhensible, mais en fait, qui bouffe tout le monde. Ouais. Et je pense que justement, si déjà tu as en plus le syndrome de l'imposteur, tu te dis, alors je suis pas bon, mais en plus, dans le futur, bah, ça va se voir encore plus. Ça me bouffait 10 fois plus. Voilà, c'est ça. Intenable. Parce que tu finissais par rien faire du tout. Ouais. Mais c'est-à-dire même plus pouvoir aller travailler. Ouais, bah ouais. Parce que j'étais en mode, je peux plus. C'était intenable. Ça prenait trop d'ampleur. C'est toujours un petit peu le cas, tu vois. Bah, comme je te dis, j'arrive pas à me lancer dans le tatouage actuellement et tout. Et bah, j'essaye de tricher, de reprendre autrement que directement sur de la peau, que de commencer, de retourner vers mes amis pour continuer. Peut-être bah, le fait d'avoir maintenant des collègues, donc c'est pas des amis, mais c'est pas non plus des inconnus, c'est un juste milieu. Peut-être me faire violence et passer par eux, et ensuite vers des inconnus, parce que encore une fois, voilà, il y a tout un système où les gens vont venir chez moi. Alors là, c'est encore un autre... Oui, c'est intrusif aussi. Voilà, c'est encore un autre souci. Où je suis là, genre, c'est ma grotte, hein, Smog, bienvenue, enchanté. Donc, mais ça, c'est un autre sujet de podcast. Voilà, on en reparlera une prochaine fois. Merci beaucoup pour ton témoignage, Sacha, et merci aussi d'avoir accepté de m'accorder ton temps. Passons à présent au second invité, et donc à la partie en anglais. So, can you start by introducing yourself?
Hello, I am UTC Audio. I have a small little YouTube channel on the internet, and I do ASMR audio role plays, generally in the argument variety. I will be talking about my experiences with imposter syndrome today. Now, you might think that it has to do with my time on YouTube, but that is actually not true. That is factually false. The time I felt the most imposterish I ever felt was working my previous job before this one. And YouTube was actually like a way to get away from that one. I was doing a computer-based like telecommuting job, and part of it was requiring a very high level of accuracy. Now, this accuracy wasn't judged on a regular basis. There was like random judgings, and you get it kind of like a heads up when the judging would happen. But this accuracy check would say whether or not what you've been putting out, right, is accurate for the people that are consuming it. Now, most times, if someone was consuming the content that I was putting out through this company, then they didn't like what they see, or they somehow were able to divine that the information was somehow wrong, they would just think that it's a computer that does a job anyway. No one really believes that it was a person. But it still bugged me. Like I felt like I had somehow tricked my way into getting this job, because before it was me doing a long stint as a security guard. And it's arguable if you can say whether or not that was a waste of my talents. I personally believe so. But I also spent a lot of that time doing things like reading comics or watching anime, just like, regular degenerate stuff that people do when it comes to their leisure time. I got paid for it, except for when I wasn't working, and then, you weren't getting paid anything. But this new job required tests, and I took the tests. And when it came to like things spelling wise, I was using a computer to double check my answers and put them in. You cheese the test, because it really like what is a job entry test except for something that tests if you're able to get the desired output. It doesn't care if you are looking it up on your phone. It's timed against it, but if you're still able to do it, then that's all that matters. So that's kind of my view on tests, especially like corporate tests. Come on, my guy. You just get your way around it. But then you have to actually be accurate in front of another person, and that took a while. It was expected to take a while. There are incentives for completing it early. I did not complete it early, but I was up and running within 6 months, which is, acceptable. And the next test that they gave me put me like slightly below the accuracy score, so I was on an improvement plan. And while I was improving at the job, I never felt like I was 100% good at it. There are many jobs I have worked in the past where I have felt like I excel, doing security, doing a customer service job, any of that stuff that would eventually get like replaced by a computer. I felt I could excel at this stuff here that has like a lot of nuance and like subjectivity. Not so much. So there was a lot of responsibility and a lot of trust that you're just not slacking off and putting out garbage content. And I wasn't, but I still felt nervous all the time. It's like when your grades come out and you have to tell your parents like every 6 weeks or every 9 weeks or however that works, oh, here are my grades, and like, they may not be the best. So you're dreading where the end of that 6 or 9 weeks comes, and you're going to get that number on a piece of paper that averages out to, God knows how they weight the scores these days. But in my case, just
making sure that it was like an A or a B was my goal. If it was a C, that was a little bit disappointing. If it was failing, good God, I lost the paper. I don't know where it went. It's just impossible. Like, I've never been a good student. I've had too many experiences where I've wanted to hide bad grades. I graduated high school, but I'm not going to say that like I was super successful at it. And that probably like sat in my mind when it comes to these kinds of testing things, where the degrees are separated between like, 96, 97, 98. I had to pick up a new skill that would require a 98% accuracy, and I had no idea how I was going to do it. So being slightly more successful on YouTube was actually a good way out of that constant like grades and stuff. As far as imposter syndrome goes, when it comes to my results on YouTube, right? Because you could say like it's success, but in reality, I've always framed it as, if someone makes the mistake of listening to my stuff and coming back to it, that's on them. That's not on me. It's not up to me to constantly ensure that the stuff is going to be worthy of it. I just had to put out something that I'm happy with, and people can keep on making the same poor decisions. I'm not here to police people. I'm not here to tell someone's like, oh no, your time is better spent doing something else. No, if you want to waste it by listening to me doing some make-em-ups into a microphone, that's fine. Yeah. But that is how I felt imposter syndrome for the first time. I don't know when I heard it for the first time. It was probably a very long time ago, but I was never in like a position of importance. There is this TikTok I watched, and it was, help me, I've girl bossed my way into a job I am not qualified for, which is basically saying that that person is feeling imposter syndrome. I always thought that was kind of funny. You work places long enough, you understand that like every job is trainable. There are not enough positions in the world that still have the level of apprenticeship that they used to have. That used to be like, instead of going to X number of years of high school, you'd go and apprentice with a blacksmith or a carpenter. And these days we don't have that same, well, there are still the trades, right? But it's not as widespread. There are a lot of made up jobs. And so that's why a lot of people will feel like they're not fitting in, because it's not something that, we've been trained as a society or culturally to value the effort put into it. If someone spends all day doing like paperwork for a company that makes a part that goes into a machine that then gets sold somewhere else, or then gets like manufactured and this, that, and the other thing, like that is a very small cog in a machine. It is still a cog that people decided needed to be filled. And it does make you think like, why am I not serving coffee anymore? Like that was a real tangible thing. Why am I not waiting tables? Why am I not digging ditches? All these things are real tangible things. But at the same time, society places like different levels of value, different levels of prestige on them. So when people like get into a certain position at an office, especially, I feel that they feel imposter syndrome more there than anywhere else. Then that's might be just my guess. I don't know. I've never felt like I have dealt with anyone directly as a customer who felt like they were underqualified, unless it was like their very first day on the job. You get that server that's shadowing someone and they're learning, but like within 6 hours they know the entire menu, because there is a lot of things that are just easy to pick up. Everything is very trainable. And in the situation where it took me 6 months to, I wouldn't even say master a skill, but to be passable at a skill that allowed me to complete like certifications and be ready to like work by myself full time without any kind of supervision, that
like not only impresses upon me more importance than everything else I've done before, but also makes me think like, oh, maybe this isn't something that I'm cut out for because I didn't pick it up right away. There's, it is not up to you to decide you are not good enough to do something. It is up to someone else to figure out that you're not good enough. And then it's their problem to fix it. It is not your problem to fix it. Your goal is to get in there. It is to do what makes you proud. At the end of the day, what you can say is, I feel like I am fulfilling my life. I am feeling fulfilled in my life with the effort I put through. And whether that's through slacking, which is totally valid, or through putting in extra effort, which is also valid, but not well compensated. Those are all things you can do. But at the end of the day, you have the richest people on earth that are complete dumbasses. Okay, they are disconnected. You take any rich person that complains about wokeness or complains about like the slightest increase in social services or the idea that they might have to pay taxes. And you realize these are not like higher people operating on a higher level. The guy that programmed the algorithm for TikTok, they might be operating at a higher level. Is that guy compensated the same way the dude that owns Tesla is? No. The dude that owns Tesla had anyway, I'm not going to go into it. But, and it is to say that the most prominent people that you can look to that seem like they're competent are dumbasses. Just flat out. We live in a system that encourages it, that requires a necessary amount of cruelty to reach the top. And by doing so, it weeds out people that are genuinely altruistic. So if you are just going out there and you are just trying to do your best every day to just be kind to people, to make yourself proud of what you do, then you are doing better than them. You shouldn't feel like an imposter. And that is probably why I don't feel like I am undeserving of where I am on YouTube. There is a great deal of luck that probably played into it. When I started out, I had a few listeners, right, that went from Reddit to YouTube, gave the algorithm probably necessary information, and from that carried me through my first little boost of views. Like the idea that the first video I post gets 300 views, right, is insane. Now, I couldn't think of what I would be able to do in the algorithm to get something like that off the ground from nothing. That's, just a good deal of luck. But you build on that luck. And so, let's say you have an opportunity, right, to better your life, and you think oh, I'm not really deserving of that. Doesn't matter. It doesn't matter. Build on the luck. Someone else made a mistake. You get in there and you build on that opportunity. Because here's the thing. The world is not going to reward you for being a beautiful flower. And I'm sad to say it, it's not going to happen. You can be a lovely soul. And if you want to be rewarded for that, I would suggest religion. All right, but when it comes to bettering your life, bettering the life of future generations, and getting change done, you're going to have to take advantage of someone else's mistakes. That's how I see it. Other people may say it's you're going to have to work hard, you're going to have to, and this is not saying you don't have to work hard, but they'll say it's oh, it's through grit and determination and all that jazz. And maybe they say luck plays a small role. Maybe they say where they started in life plays a small role. But in the reality of everything,
is you have to, it's like looking for a good deal, right? Every once in a while, a confluence of events happens and you'll find like a really cheap item that's made really well. And you need to look at opportunity the same way, because it is a great thing presented to you at a very low cost, and you just jump on it. All right. And then, just take however much you want to put into it and continue forward. How do you live with the imposter syndrome? Like, is it a burden? Does it prevent you from doing some things? So in this case, when I was being graded on a regular basis, I actually just looked for higher up jobs that would take me away from that. And it turns out that the lower you are on the totem pole, the closer you are to the ground floor, the more metrics there are to determine if you're doing a good job or not. And what does this mean? This means that if you are a barista and you are constantly making people's drinks, every single receipt prints a code with a survey on it, and you're encouraged to tell the people that take the survey and give you 5 stars. If you are a Uber driver, the chance to be rated is there at the bottom every single time. If you are selling on Etsy, you get reviews with each of your sales. Those are the bottom rung. You move up to the person that's managing that person, right? They are not graded on every single interaction that they have with the customer. They're not graded every single week or every single day. They are usually checked quarterly, sometimes yearly. Maybe an annual review is the closest they come to being like truly measured in their performance. So when I say like, if you feel like you are not a good fit for where you are, just look for promotion or apply to places that are higher, because the higher you get along the chain, the less people look at your work all the time. Someone that is doing spreadsheets all the time, their numbers have to add up. The person that manages the people that do the spreadsheets all the time, they just have to like make sure that their people are doing the work properly. No one is like, have you checked on your employee today? Have you made sure that you check on all their KPIs? Like, these are nonsense. Like, you wouldn't ask that of a manager. No, you just make sure that the work is done by the end of the week or the end of the month, or however that is judged. So my advice for dealing with imposter syndrome is to just get up higher. And if you feel like that is counterintuitive, it is because you shouldn't feel like you don't fit where you are currently. And know that the people that are above you probably can't do what you do as well as you do. And because they are so far removed. So that is one way, or my ideal way of dealing with it. Do you think you will always feel like an imposter? Well, if I'm being honest, like, I did leave that job eventually. Transition to YouTube, and then I took like security job on the side to supplement it. But if I had stayed with it, I am sure I would have gotten better, just not at the rate I would have been happy with. As far as YouTube is concerned, do I feel like an imposter? I mean, so much of it is based off of me being true to myself, that I feel like it is impossible for me to feel like I'm not me. Do you think the imposter syndrome comes from the fact that you compare yourself to others? Or is it that you are really strict towards yourself? For example, do you think you are not worthy because you could do better? Or because other people do better than you?
And it's not like I don't compare myself to others, right? All right, something came to mind. Last year, I was told that you need around an average of 50,000 views per video before you reach out to sponsors. And I had been operating a YouTube channel for over a year by that point. I'd had like several 100,000 view videos, but I couldn't like consistently guarantee that what I was going to put out was going to be a large video. So I didn't feel comfortable contacting sponsors. And it wasn't until April 1st when I had this idea for a podcast, and I reached out to a bunch of people. None of them have ever contacted me back, but still I reached out to them, and I feel less anxious about doing it now. Because I think like this is a good idea. This is something that like supports ad reads, whereas ASMR content probably doesn't. But I'll probably push myself out of my comfort zone again to reach out to sponsorship, because I do believe that it's a good market for places that sell earbuds and places that maybe like sell like flowers or stuff. Like people are interested in getting things for their parents for Father's Day and Mother's Day, and those types of things, right? So trying to work an ad read where you will see a bunch of other YouTubers. It's like they want like the first minute. And within the first minute, you're doing an ad read. And how do you fit that into an ASMR role play, right? I haven't cracked that nut, and I have been afraid of doing it. But that doesn't mean like a sponsor wouldn't kill to have their name associated with a view that hits like 50,000 people. And to be honest, like I do think at this point I have a good feel for it. It's the metrics tell me that I am entering a time of year where I can hit those metrics. So it's possible that I could get a sponsorship. I just need to reach out more. I need to spend more time doing it. I need to get out of that comfort zone. You know what though? Tell you what. Here's one. I don't know if this is like imposter syndrome, but it was comparing myself to others. When I launched my Patreon, it by most metrics underperformed. It got like 30, 35 people. And there was like a $5 tier. I don't think like, and there's rare that one or two people signed up for the like custom audio tier, but like it really only generated like $500, maybe $600 all said and done in 3 months. And you talk to other people in the same industry, in the same area, and they are doing much better with that kind of stuff. Now, how they advertise it is different. They have more boyfriend comforting, maybe spicy kind of stuff, and I have to make my peace with that. But like also, I thought like, oh man, this is there are several times that I gassed myself up, and I thought this is going to be life changing. This is going to be just like, this is your new thing. This is going to be incredible, and it never delivered. And I don't know if it is imposter syndrome that I felt while doing it, because I think you have to have some kind of moderate form of success. But I was still sad to see the Patreon go. But it was important for the successful side of the business that it go, because apparently, if you want to stay monetized, if you want to keep ads on it, running ads, promoting the Patreon just isn't in the cards. And the people that are very successful on Patreon are not trying to be very successful on YouTube. So when I came to like what I felt comfortable with, it was not appealing to a sliver of my audience, but it was appealing to a wide swath of the audience. And I felt like, when I exited that space, that it wasn't really a space
I should have been in the first place. So I guess then in that way, maybe like there's a bit of imposter syndrome, because maybe there's like other people that start Patreons and it never like nets a single paycheck. I don't know. Do you have a fear of failure? Because it's also often linked to the imposter syndrome. So I probably need a larger fear of failure. I thought when I started streaming, I was going to be teaching English. This was my new thing. I was going to do maybe private lessons, helping people work on their English. I was watching videos associated with it. I was, really into it. And a lot of the feedback with my closed captions was like, oh, this is great for learning English. And I thought, this is it. I'm going to hit that go live button very first time. It is going to be life-changing. And it was fun, but it was not life-changing. I was worried. I was worried that I would not be able to acknowledge all the donations I would get in the first stream, that I may have to do like a follow-up stream, or like spend my time at the end of the stream thanking people. And I had to go to work at the end of the stream pretty much. So it's like, well, I guess if I get enough, like I can blow off work to thank people. Not a single thing came in. No, it was fun. And when it comes to feeling like a failure, it is still the most people I'd ever seen on a stream. I had streamed in the past, and this was like on Twitch and stuff, and it was, like 1 or 2 people. So to get like 30, 40 people in and just like talking, having fun, just going back and forth and presenting these slides, it was great. But I quickly realized that this is also not going to be a new direction in my life. It has not stopped me from streaming, though. So I take this as a lesson in failure. You can continue to do things that you fail at, and it still be fun. Do you integrate these subjects into your audios? No. I have a trouble playing what are they called? Soft boys? I don't know if they're called soft boys, but I have trouble playing guys that don't have confidence because I find it annoying. Not that I think people without confidence is annoying. I think myself without confidence is annoying, and it's hard to separate the two. So, you know what? I take that back. There was a guy that reached out to me on Twitter and it's like, if you're interested, you can check out my channel. It's like, no, say it full-chested. Be proud of what you do, my guy. If you're going to put it out for other people to see, if you're going to do something for other people to see, and it is requiring of their time to consume, then be proud of it. Say it with your full chest. Yeah, I wouldn't recommend someone a video and then follow it up with, well, if you have time, you can watch it. If you don't, thank you for reading my comment. No, it's someone says like, I want something that's like not arguments all the time, and it's like, here's the Car Crash Survival series. I'm very proud of it. It's my first narrative I did, and it was my first narrative I did that people were like so demanding that it get a part 2. I followed up with a part 2 the next week. And part 2s never do as good as part 1s. And you start to wonder to yourself, it's like, well, is it worth continuing? And personally, I have a rule now where like I try to avoid doing part 2s unless it's like a part 3 or it's a conclusion of a series, and I'll bundle it up later. But back then, when I was first learning, and you see part 2 isn't going to be doing as good, and then part 2.5, I think, was an excuse to do a certain kind of audio that someone had been requesting, and then part 3 was, all of these like have successively lower views. But as a creative person, I was fulfilled in doing these, so I really enjoyed doing them, and so I continued doing them. But
yeah, I don't put a lack of confidence as a speaker into my audios. Maybe it's been addressed in the listener side, but I really feel like you can't put feelings onto the listener when you're doing an ASMR roleplay. It's something everyone projects themselves, right? You can say that they cried. You can say that they have left a room, or you can say that they slapped you. Like, these are okay. But like directly telling someone what they should feel at a moment isn't really the same. And especially when it's like an inadequacy, right? Like, I don't know. It's not something I ever really touch on. So the answer would be no. So, do you have any advice to give to other people who suffer from imposter syndrome? I feel like I've just spent my entire time here giving advice about that. But let's sum it up into something that's clear and concise. It's okay to fool people. There's a thing called fake it until you make it. And that's not because people are able to fake it so well. It is because in their mind, they think they are faking and everyone else just believes that they are making it. And it has to do with confidence, right? Maybe imposter syndrome is another way of saying like low self-confidence. I'm not 100% sure. I haven't done enough research into it, but having confidence in yourself, having confidence that what you're doing is to the best of your ability, and it is up to someone else to call you out on it. And the great thing about that is there is a it's not a negative feedback loop, but there is pressure against others to prevent them from calling you out on it. So like, even if you are like, worthy of being called out on, there's still societal pressure that will keep them from doing it, which is great. Go for it. Take that. There's so many things that are oppressive about society. Take advantage of this and do things horribly. I have done so many things I have failed at. It is one of the best things I think video games has offered people is a safe place with a set number of rules that you can fail in until you get it right. And you need to take life in the same way. It is okay to fail at doing something. It is okay to fail spectacularly at doing something. Is it gonna maybe you're gonna fail so bad it costs your boss $100,000? They can't charge you that money. That's their money to lose. That's not your money to lose. All right. If you made your boss $100,000, they're not going to share that money with you. It goes both ways. As long as those at the top are not sharing their success with you, you don't need to personalize your failures. All right. That is a shared thing between you and all of those that are responsible for you. If you're a barista that's making crap coffee because they're giving you bad ingredients, it is not your fault. If you are not given enough time to complete an assignment, it is not because you are slow. It is because the system is engineered that way. There are plenty of things that can be your fault. All right. You can internalize lots of stuff that really are probably out of your control. But honestly, when it comes to what you do towards success, don't let that stop you, because there are so many dumb people out there that are wildly successful that don't doubt themselves for a single minute. Okay, you don't see Elon sitting up there and suddenly be like, was it bad to make all those people work during COVID? No, he doesn't think about it ever. You don't see who's another successful person. Oh, Jesus. I have a very limited view of what people are successful at. Okay, you don't see Bill Gates going, oh, man, maybe it was a bad idea to push Internet Explorer so hard. No, they pushed it until the government said, bro, you gotta cut it out.
and they got hit with an antitrust suit. Like, you are surrounded by a world that is constantly pushing the limits on what is acceptable, that knows that the price of forgiveness is so much smaller than the cost of never trying. And that is why you end up with like crazy things. For example, the nicotine industry that allowed themselves to, run rampant with selling cigarettes to kids, right? They didn't have some kind of like moral awakening and saying like maybe poisoning a young generation is a bad idea. No, they had to be stopped. So just get out there until someone stops you. And if they're not going to try hard enough, keep going at it. That's what I have to say. Earlier I got a call, and so I cut off in the middle of a thought. Maybe this will just sound like a disjointed mess. And if it does, realize that I am in the top 0.001% of what people look at as, people, I say, kids, look at as the most desirable job in the world. And I'm a dumbass. As someone who's been working with you for almost a year now, I wouldn't call you a dumbass, but, well, maybe you're a little bit dumb, but mostly like randomly crazy. Like, to be honest, okay, let's be honest for a second. To be honest, I am always scared when you send me a message like, I have an idea, because most of the time I know that what will follow will end up in a facepalm, like for real. You're the only person I know that made me facepalm in real life. So, yeah, I have an idea are quite terrifying, buddy. All right, I come up with ideas to make videos about farts and videos about calling girls with thighs too thick, or videos about, just nonsense all the time. It's nonsense every day. Some new idea springs to me, either when I'm scrolling X or when I am looking on Reddit of some way guys are being crappy to women, and I take that and I try to make it into a video, and then slowly, and I mean oh so slowly, I am trying to push the Overton window of what partners find acceptable from their partners to make it so that, like, crummy guys, maybe they just can't keep getting dates. You hear this thing, it's like, oh, the bad boys, are the ones that always get all the girls. Well, I have been bad guy for 2 years now. And I'd like to think that there might be a few people out there that now expect better, that see the reaction that other people have to these situations and say, it's probably not normal that I'm trying to defend the guy here. It's, a lot of the situations can be realistic, but also expect a better reality. Expect a better future. You want better things? You're deserving of better things. Everyone's deserving of better things. And you can have them. Just don't talk yourself out of it. You can have a better date. You are deserving of a better partner. But don't tell yourself that you've peaked, that this is as good as it's going to get. Because you only have so much time. That's the one thing you can't get back. It's time. Thank you so much for your participation. I know you're a busy bee, but you still agreed without hesitation, and I really appreciate that.
especially as I didn't ask you if you actually suffered from the imposter syndrome. I just literally said something like, hey buddy, I want to do a podcast about the imposter syndrome and I want you as a guest. So thank you again for your time and your heartwarming answers. Alright, I hope you guys enjoyed this quite long video, that you learned new things and that you feel better. And remember, you are strong, you are loved, and you are not alone.